omu kubalese empapula olunaku olwaleero amaliriza era addayo naye yayambadde n'empapula ze amaze okuziteekayo lwakuba alina bweyagala kusiibula Daniel yekoyekeri abantu DPTV Uganda, Dawn People Television. Nga bw'omanyi anti ekibiina ekya National Unity Platform akibadde kigenda maaso n'okubeera nga kyaniriza bammemba baakyo okubeera nga baleeta ebibakwatako naddala eby'obuyigirize. Bammemba bangi balabiddwako nga beegwanyiza ebifo eby'enjawulo wabula mulimu decisions ate ezigenze maaso n'okubeera nga zikolerwa. Kale nno bwe tuzibidde olunaku luno olwaleero nga waliwo munnakibiina ekya National Unity Platform ono nno nga yesimulala nga ye Kasagga Bashiri abangi agubamanyinga motive Kasagga atugenze okuziba olunaku luno olwaleero nga naye ayina ekiwandiiko kyatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook akwoteeka n'omukutu gwe ogwa Twitter ng'alaganga bwavudde mu lwokaano lw'okubeera nga agenda kuvuganya ku kifo ekyokubeera nga ye road councillor ow'ekitundu ekya Kawempe North. Kale nno ono okusinziira ku baka bwavuddeyo n'ateeka ku mutimbagano agambye anti kino agenze maaso n'okubeera nga akikola olw'obulungi lwansonga nti ne munne amanyikiddwako nga Umalumagala yavuddeyo n'agenda maaso n'alabika nti no stepping back alekere abalala ate olwo nno Umalumagala najja ku kifo kino ekimanyikiddwako nga ekya road councillor LC5 wali eri mu bitundu eby'Ekawempe North. Kale nno atugenda kubeera nga tubikulambulira omanye biki ate ebivudde side eyo asonga malala getugenda okubeera nga tunuulira olunaku luno olwaleero omuyimbi amanyikiddwako nga Dr. Bitone oluvanyuma nga yakamala okubeera nga awaayo empapula ze ez'obuyigirize. Kale nno ekitongole eky'amagye akwoteeka ne SFC agagenze maaso n'okubeera nga gamuwamba era negamuteeka abamukubye essaawa nga 5 nga bamubuzizaawo naye nno oluvannyuma bamukomezzaawo ku kitebe ekya NUP wabula nga akubiddwa era nga alabikiddwako nga ali mu mbeera embi ennyo ennyini ddala. Atugenda kubeera nga era nabyo tubitunuulira so nga ate n'omukyala wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye amanyikiddwako nga Winnie Byanyima yavuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga ategeeza atagenda kukkiriza baawe amanyikiddwako nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye akubeera nga afiira mu kaduukulu k'ekkomera era n'agamba nti agenda maaso agende kwali eri emitala w'amayanja mu ggwanga erya America wabula kyonna ekinaavaayo gavumenti eno ategenda maaso n'okubeera nga ekyagala byonna betugenda okubeera nga tutunuulira akawungezi k'olunaku luno olwaleero wabula nzikiriza nsooke nkole bwe nti then oluvannyuma tugende maaso n'okubeera nga tukomawo. Alright, nkwanirizaako gowena agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno oli kugwa DPTV Uganda omukutu ogw'omuntu wa bulijjo. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga just in case singa obanga otwegaseko olunaku luno olwaleero. Gwe omukadde gwe tuzenga tutambula naawe nsuubira omanyi enkola yaffe agenda maaso n'okubeera nga osimbula video yaffe no like. Ate gwe alina kyoteesa oba kyewabula naawe genda wansi mu comment section tugenda kubeera nga tukuddamu mu maaso awo. Sagala ddala yadde okubeera nga nkuliira akadde wabula njagala tugende butereevu ate mu nsonga zonna nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero. Nga womanyi nti ebiseera ebisinga omwoyo gw'okubeera nga weefiiriza n'olekera omulala kale no ye n'omwagaliza ekisinga n'osalawo gwe weerumye ebiseera ebisinga abantu tebagenda maaso anakubeera nga bagulina era nga bosanga bakola ekintu ekyo tuyinza okubeera nga tubayita abazira abo abalina omwoyo gw'eggwanga gwe tuyinza okugamba nti nno
ogutafa. Kale no bino bizze bitya olunaku olweggulo twagenze maaso n'okubeera nga tukola emboozi nga tukulaga nti musajja mukulu amanyikiddwako nga Umaru Magala yasobodde okubeera nga ava mu lwokaano lw'okubeera nga agenda kuvuganya nga mmeeya okuva ko ali mu bitundu eby'ekawempe. Kale no ono yavuddeyo okusinziira ku bubaka bwe batutegeezezza. Ono yavuddeyo n'agamba nti avudde mu lwokaano era n'agamba nti agenda kubeera nga alondawo ekifo ekirala oba oliawo ekitonotono akyanagenda maaso n'okubeera nga avuganyaako. Era twagenze okubeera nga lukya olunaku luno olwaleero nga musajja mukulu amanyikiddwako nga Umaru Magala kale nno yagenze butereevu okubeera nga avuganya ku kifo ekimanyikiddwako nga ekya Road Councillor LC5 okuvaako aliri mu bitundu eby'ekawempe North. Kale nno ekifo ekyo tukimanyi nga ekifo ekibadde kivuganyizibwako mwana mulenzi amanyikiddwako nga Motive Kasagga. Kale no Kasagga Bashir ago tugenda maaso n'okubeera nga twogerako. Abatamumanyi ono nno videographer ow'omukulembeze amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga Motive Kasagga ono yaliko kwabo abantu oboolyawo be bakwata ne baggalira mu mwaka ogwa 2021. Kale no era ex-prisoner anyinza okugamba nti y'omu kwabo abaana ba foot soldier. Kale nno oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde tayagala kubeera nga ateekawo akacyankalana oba oliawo nga omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba nti nno tusoosowaze nnyo ekyokubeera nga tukyusa obukulembeze so si ekyokubeera nga ate oba oliawo tulwanira ebifo. Kale nno obubaka okusinziira ku bubaka bwagenze maaso n'okubeera nga ateeka ku mikutu gye emigattabantu. Motive Kasagga avuddeyo n'agenda maaso n'agamba nti sobodde okubeera nga nkola action eno nti lwansonga nti omukulembeze ng'era bulijjo bwagenda maaso n'okubeera nga atugamba nti tulwanire nnyo okubeera nga tulwanira okukyusa obukulembeze so si kubeera nga ate oba oliawo tulwanira ebifo. Okusinziira ku Motive Kasagga nga bwe nkutegeezezaako abadde yeegwanyiza ekifo ky'okubeera nga ye Road Councillor owa Kawempe North. Kale no nsooke nkuwe Motive Kasagga ate ng'atubuulira ki oba oliawo ekimuviiriddeko okubeera nga akola decision eno. Banti kati obwanga aboolekeza kulwanirira bendera ya NUP agamba nti kati obwanga aboolekeza kulwanirira bendera ya NUP ku kya kansala akiikirira Kawempe North mu lukiiko lwa KCCA oluddukanya ekibuga Kampala. Mu mbeera eno Bashir Kasagga amanyiddwa ennyo nga Motive Kasagga kitegerekese nti yakkiriza okusegulira Magala batonkenedde Dennis Sennono amanyiddwa nga Density abadde yalaga nti naye yeegwanyiza ekifo kye kimu. Femwe NUP tetuli nnyo ku bifo tetupushinga bifo. Ensonga enkulu gye tukulembeza yakulaba butya buteeka pulezidenti waffe mu ntebe butya butukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Bwe mba ndabye omuntu ansingako ng'azze mu kifo mwendi sirinda ate kusooka kufuna order kuva wa pulezidenti oba kuva wa secretary general. Nze kennyini mba ndaba naddala nga ndaba nti omusambi oyo yazze oba oliawo alina kyankirako mu by'obukulembeze. Kale yoyo Motive Kasagga okusinziira era ku bubaka bagenze maaso n'okubeera nga atuteera ku mutimbagano agambye nti nasobodde okubeera nga nzikiriziganya n'abo be tugenda maaso n'okubeera nga tukompitinga nabo era ne tukkiriza nti oba oliawo nze ngenda kusooka nzireko ebbali ate ngenda kubeera nga noonyayo ekifo ekirala ekisaamusaamu oba oliawo ekyawansiko lwansonga nti empologoma eyabadde ensinga ku bumanyirivu oba oliawo ne ku maanyi k'oteeka n'okubeera nga ensinga mu byonna yagenze maaso neevaayo neyeesowolayo ng'egenda maaso n'okubeera nga eyagala ekifo ekyo. Kale nno ye Umaru Magala rather ye Kasagga Bashir amanyikiddwako nga Motive Kasagga obula siyeka yasooka okubeera nga ava mu lwokaano yali Abib Buwembo ono nno yali yeegwanyiza ekifo ky'okubeera nga mubaka anaakiikirira abantu berubaga South. Kale nno n'olunaku olw'eggulo ne tulaba ate omusajja mukulu amanyikiddwako nga Umaru Magala nga naye ava mu lwokaano lw'okubeera nga agenda kubeera mmeeya w'e Kawempe. Kale nno ono wakusatu okubeera nga akola ekintu kino. Kale nno nyize okugamba nti wamma nno gwe tubawe ebimuli byabwe oba oliawo ng'ate bakyali balamu. Kale nno nga nkwongedde mu mawulire amala ge tulina olunaku luno olwaleero omuyimbi amanyikiddwako nga Bitone oba Dr. Bitone ono nno
olunaku olwaleero yalabiseeko wali eri ku kitebe ekya NUP e Makerere Kavule n'ateekayo empapula ze ez'obuyigirize ng'era ekibiina ekya NUP bwe kyavaayo ne kikubira abavubuka bonna akwoteeka ne bamemba b'ekibiina kino omulanga nga bagamba nti buli muntu yenna ayagala okubeera nga avuganya ku kifo ekyenjawulo eyo naddala ku kitundu kyayagala okubeera nga akiikirira ajje n'empapula ze ez'obuyigirize tuzitunulemu ate oba oliawo tunaalaba ani gwe tunaagenda maaso n'okubeera nga tukwanga kaadi. Kale nno ng'era bamemba abalala bulijjo bwe bagenda maaso n'okubeera nga basabumitinga ebibakwatako. Kale nno Dr. Bitone olwamaze okubeera nga ateeka empapula ze oba oliawo bwe yabadde yakamala okubeera nga yeewandiisa ku kitebe ekya NUP, amagye ga SFC gagenze maaso n'okubeera nga gamubuzaawo mu drone okumalya ddala essaawa zaabadde nga 5. Kale nno oluvannyuma bagenze maaso n'okubeera nga bamukomyawo ku kitebe ekya NUP, wabula ne bamusuulaawo nga yenna agenda maaso n'okubeera nga atonnya omusaayi. Bamukubye bubi nnyo nnyini ddala, simanyi oba nga YouTube ategende maaso nakubeera nga ejjayo katambi kano, wabula nandyagadde nsooke nkusenyeeko nkulage embeera y'omusajja ono nga bwe yabadde ate nga mbi nnyo nnyini ddala. Essaawa zibadde nga 8 yakamala okuba nga aleeta empapula ze. Awambiddwa n'akubibwa bubi nnyo, so bamukubye ne bamwambula, bamaze ne bamukomyawo, bamusuula wano ku kitebe kya National Unity Platform. Amajje ge gamuwambye, akubiddwa emiggo ng'awambibwa. Entiisa badde y'amaanyi, tubaddewo entiisa gye bataddewo badde y'amaanyi ng'atwalibwa, so amaze n'akomezebwawo wano ku kitebe kya National Unity Platform, naye akubiddwa engato zimugiddwamu n'ebintu bye byonna betwaliddwa. Bamaze bamukomye wano ku kitebe kya NUP, alina okuba nga atwalibwa mu ddwaliro. Dr. Bitone akubiddwa bubi nnyo, akubiddwa bubi nnyo. Ab'amagye SFC yemukubye. Dr. Bitone ng'embeera anakubeera nga ewoomya nakabululu, wabula akatumusabe oba oliawo katusabe Omukama Katonda agende maaso n'okubeera nga amuteekako omukono gwe ogw'ekisa ate asuuke nga talina buzibu bwonna. Wabula njagala tubeere nga tweyongerayo mu mawulire ge tulina ku tebo yaffe olunaku luno olwaleero. Winnie Byanyima nga ono ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye yavuddeyo anagenda maaso n'okubeera nga asaba wabeewo enteeseganya wakati wa gavumenti n'abo abali ku ludda oluwabula gavumenti, era ng'agamba nti ebyobufuzi lwe bijja okubeera nga biteekebwa mu nkola, wabula oluvannyuma lw'okubeera nga kyaganye okubeera nga kikola. Winnie Byanyima yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza tagenda kukkiriza kabiite we baawe oba oliawo omwami we omulungi okubeera nga afiira mu kaduukulu k'ekkomera nga talinaawo kyakoze. Era okusinziira ku Winnie Byanyima yagambye nti agenda maaso n'okubeera nga abiteekamu engatto olwo nno ayolekere emitala w'amayanja afune ku buyambi lwa nsonga nti gavumenti ategeeze maaso nakubeera nga emuyamba. Era Winnie Byanyima yavuddeyo nga mukaawu okukira omususa n'ategeeza anti wabula bwana agenda maaso n'okubeera nga agenda emitala w'amayanja kyonna ekinaaveeyo gavumenti ya wano yandikyejjusa lwa nsonga nti kyonna ekinaava eno ategenda agenda maaso nakubeera nga ekyagala okukirabako. Njagala nsooke nkukwase Winnie Byanyima nga kunnyonnyola era ng'akulaga obukaawu obukambwe bwabaddeko, yenna ng'asibye emitaafu gimwetimbye mu bwenyi nga yenna nkugambye munyiivu. From Kenya. That I'm passing through Uganda for a few days to visit my husband Dr. Kizza Besigye in Luzira prison. I'm on my way back now. I visited him 2 times. I am angry at his situation. Dr. Kizza Besigye is 69 years old. He was abducted in November from Kenya. That was a breach of international law and national law. Brought across the border and thrown before the military court.
he's a civilian. We challenged that in court. The Supreme Court ruled that he should not be tried. No one should be tried. No one who's a civilian should be tried by the military. He was not released. There was an order to transfer his matter before the civilian courts, but he had first to go on hunger strike because he was being held with no charge before his case was brought before the civilian courts. It's 6 months now. He has applied for bail. He has been denied bail. He has now applied for mandatory bail. It's a right. He's been in jail for more than 180 days, and the courts are playing games and will not give it to him. Every rule in the book seems to be broken when it comes to Dr. Kizza Besigye. His rights as a human being are being violated. In the prison where he is, this is a man who's 69. He is locked up in a tiny cell that has a little kamori. Up, doesn't bring in enough light. He's only allowed into a small space that's about a half of this size. This small area we are in. It is concrete, cement. There are no chairs there. That small place is where they eat from, where they cook from. About 15 other prisoners there with him. The 15 others are suspected to be terrorists, to be from ADF. They have denied that. Some of them have been in that prison for more than 10 years. 10 years. They've never been in court. They were just dumped there and forgotten there. Those are the prisoners he's with, all on remand, some for 10 years. He cannot go to the other spaces where other prisoners are, like when they are going to pray, the church, even on Christmas Day. He couldn't join other prisoners to pray. He cannot, they get some entertainment, other prisoners. He cannot go anywhere. He has to go in the prison. He's accompanied by 2 guards. The 2 guards have to make sure that Dr. Besigye doesn't speak to any other prisoner. He is not allowed. Recently, something funny even happened. The guard was guarding him while he's talking to his visitors. Then the guard wanted to go to the toilet, and he stopped the conversation with the visitor and took him with him to accompany him to the toilet, and then returned him to continue talking with his visitor, because he cannot leave him alone in the prison just in case he might talk to another prisoner. He had to escort the guard to the toilet. That is how tightly controlled he is. Dr. Besigye has been in this tiny cell, and now he has been attacked by bed bugs. Bed bugs are biting him night and day. It is inhuman what they are doing to him. It is violation of his rights, his human rights, violation of the laws of Uganda. But now I want to emphasize, underline that Dr. Besigye is not there because he stole anything, he was corrupt, he's accused of corruption, or he owes a debt, or he murdered someone. No, he's there for political reasons. He's being criminalized, not the first time. He's being criminalized because he has challenged and has put forward himself as a candidate in elections, and we are in election time. If it was just about him personally, it would be bad enough. But the fact that it's political,
and he's not the only one, that many other political activists are also languishing in jail there, makes it a matter for everyone. It's a political question. It's about contestation. It's about whether or not Ugandans are allowed to have different points of view, to choose their leaders, to field whoever they want. That is the issue. That is why Dr. Besigye is there. I am angry because as my family member, he's being persecuted. He's being denied bail. I'm demanding for bail for him. Our lawyers are. We want the matter of his bail to be heard, and heard soon, and he needs to be back home in healthy conditions, in human conditions, as he answers that case that is framed against him. Let me also say that on the political side, without being partisan, I am not talking for the opposition, I'm not talking for the government, I'm just speaking as a Ugandan. We need a predictable, transparent, democratic process to change leadership. We have a leader who is a historic figure. He's been there for 40 years. He did great things. He turned this country around when we were having horrible elections. Our economy was sinking. He challenged that. We followed him, and we turned the country around. We did. Some people want to say to rewrite the history. They are wrong. We did. We restored many things. We had a process that brought us a new constitution, a consultative process. We empowered people through LCs. We were calling them RCs. We brought women, youth, people with disabilities into political process to participate, have a voice. The economy was turned around. We arrived here when there was no sugar in the shops, nothing. Brought back Indians, restored manufacturing, and many good things happened. But today, we are back in a political stalemate. And my plea to President Museveni is that he rises again. He's an old man. He can protect his legacy, the good things he did, by securing a transitional process, leading a transitional process that brings us to new leadership peacefully. We don't deserve violent elections again. We don't want to go back to 1980, but that's where we have gone. So my plea to President Museveni is, talk to your opposition, don't criminalize them, talk to them. My plea is, restore us to the rule of law and the democratic path. Ensure a free and fair election. These things are not hard. Now, I want to say that if we do not do this, the real victims of a flawed political process, a violent political process, are our young people. Today, they are the ones who really break my heart. When I see thousands, my own nephews and nieces, children I know, or the young people I see on the streets expressing their frustration, they are out there without a future. Unemployment amongst our young people up to the age of 24 who are university graduates is at 83%. 83% of them are without a job and without a future. Every year, Uganda puts into the market 700,000 young people. Out of those, only 90,000 get jobs. The rest don't know what is there for them.
suspended future. How can we change this if we do not have a way to bring in leaders who are serious, who have a plan for how to create jobs for our young people? If we must hang on and in uncertainty, who is going to keep investing in this economy? We are seeing money leaving our country. I was in Kenya the other day. I was so shocked to hear in the real estate market that Ugandans are now the leading investors in real estate in Kenya, buying up apartments, why? Because they don't feel confident. They are uncertain about the future here. Money is going out. Our civil servants, people in the public offices, are stealing more and more. The corruption is going up because also of uncertainty about the future. Investments are not coming in. Civil servants are stealing. I'm not saying the only reason is because of uncertainty, but certainly it drives the desire to divert resources. Corruption is costing us $2.5 billion every year. $2.5 billion. It's estimated that 25% of our national budget is diverted in corruption, taking services away from people, health, education. So we are at a moment where we need to break out of this cycle of bad politics, slower growth, rising unemployment, rising corruption, impunity because all these people are part of a patronage system and cannot be touched. So we have impunity for corruption. So we need to break out of that. And it is leadership that will help us. It is President Museveni who can help us to change that. And I appeal to him. Free Dr. Besigye, free your political opponents, talk to them, dialogue with them, reform the laws, ensure a process of changing leaders that will secure your legacy. That is what I want to say. I want to then also talk about HIV AIDS and say that on this front I want to say that the whole world is disrupted, particularly Africa, because of the funding cuts by the American government that happened in February. But I want to say that while this was disruptive because of the immediacy, the fact that it happened suddenly without notice, I love birds. I want to say that I'm seeing efforts by governments across Africa to fill that gap that was created, and that's good. Uganda too is trying very hard to fill the gap, but we still see that it's very challenging because in terms of our budgets, we are having to pay high interest rates on the debt. That's taking away resources. And then we have other challenges like low domestic revenue mobilization. We have disasters that happen all the time because of climate change. So our countries are challenged, but yet must reallocate to save lives. His imprisonment is political. He has not committed a crime. He's really there for political reasons. This is about the contest, about the political transition. So it needs to be solved politically. The courts will not solve it. The courts are being used to keep him in prison. And you can see that since they arrested him up to now, it's 6 months, they've not even been able to try him. They've been investigating endlessly. Yes, I have talked to some people who are in the executive branch and encouraged them to have a political dialogue. I have talked to some.
And I also see that there are many governments that are also trying to encourage President Museveni to find a political solution and not to criminalize. So, yes, we are trying. We are going to keep arguing for, urging President Museveni to have a dialogue and not to criminalize, not just Dr. Besigye, all other political prisoners, and there are many. What's important is, it doesn't matter the form, really, it can take any form, but it's important that a dialogue sets clear objectives. Why the dialogue? We need a dialogue because we have slipped off the democratic path. We made a constitution, we have electoral laws, but they've continued to change the constitution, change the electoral laws in ways that have led to this kind of violence, and actually we're moving away from the rule of law. We don't even respect the rules we make. So we need to have a dialogue to restore us on the path of on some reforms that will make elections truly fair and able to deliver the outcomes of people that people want, to reflect the will of the people. We need to have a discussion around the role of the military and the security forces in elections, because much of the violence is driven by the security agencies. We need to have a dialogue regarding the use of money and bribery in elections. These are the things that fail us from choosing the leaders we need and resulting in stability. So having clear objectives is important, and having a process that is facilitated neutrally. I mean, this is going to would take some humility and trust on the part of President Museveni and his NRM party to trust some neutral facilitation, and to be humble enough to admit that we need help to have a good dialogue. That you can't be the one who is controlling the dialogue, then there's no trust from your opposition. So these are some of the things you need to have. But it all will take courage on the part of the president, and a genuine understanding that the positive things he has done can only be protected and taken forward when the process of replacing him is free and fair and predictable. Otherwise, if it's a forced and an illegitimate way of replacing him, we will fall back into more and more chaos. Dr. Kizza Besigye has, I don't think it's ever happened before that there is a case, a criminal case against someone, and there's such a huge team of lawyers offering themselves for free, pro bono, to defend an individual charged with a criminal case. I don't think it's ever happened. There are more than 50 Ugandan lawyers who have offered themselves and are fighting this case. They are joined by lawyers from the region. They keep coming each time he's appearing, from Kenya, from Tanzania, from even as far as the Comoros. There are international lawyers behind this, the international human rights organizations putting themselves forward to support him, to fight his case, because they see the injustice of it, and they see the political implications for Uganda and even for the region. So there's a lot of interest and a lot of support. He has applied for bail twice, and each time they are deflecting, and we know why. President Museveni himself has said openly that he must not be given bail. So the judges are interested in justice, but at the same time they think about their careers, because they are also appointed through a system that President Museveni influences. So they are unable to deliver justice, and so they keep deflecting. So, but I'm saying now it's too much. This is unacceptable. You can't have a man who's 69 years old, who's being held in
it's some kind of solitary confinement, because he's not allowed to talk to any other prisoners. He's not allowed to socialize with them, even to pray with them. And now he's been attacked by bed bugs. He's been bitten by bed bugs, and he has a right to bail. This is violation. This is undermining his health. This is humiliating him. This is persecution. It must stop. It must stop.